like I said before, you can tell a lot. Like that's the profile that's going all the way through to the hills. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε όλες τις διαστρωματώσεις του εδάφους τώρα σε αυτό το κόψιμο εδώ πέρα. That's what those poor plants are trying to make a living in. Και βλέπουμε που προσπαθούν να μεγαλώσουν τα αυτά. Yeah. Does that look like fun? Νομίζω ότι είναι καλό, ότι περνάνε καλά. Yeah, right. Well, having stones in the soil is not such a big deal. Το να έχεις πέτρες μέσα στο έδαφος δεν είναι και τόσο δύσκολο, τόσο σημαντικό. This is actually quite a deep soil. Και μάλιστα αυτό εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα αρκετά μεγάλο βάθος. When we get down, you can see down here, for example. Και για παράδειγμα μπορείτε να δείτε εκεί κάτω. Where you've got this red soil here. Εκεί που έχετε αυτό το έδαφος που έχει κόκκινο χρώμα, το χρώμα που έχει κόκκινο χρώμα. Quite a lot more moisture in that than what's above. Υπάρχει πολύ περισσότερη υγρασία σε αυτό από ό,τι υπάρχει πιο ψηλά. And over time, some of those plants that are up there will be getting their roots down into that soil. Και με την πάραδο του χρόνου κάποια από αυτά που είναι εκεί ψηλά θα φτάσουν τις ρίζες τους μέχρι σε αυτό το έδαφος, αυτό το επίπεδο. It's a feature of a lot of Mediterranean or arid zone plants that have extremely deep root systems. Και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά πολλών από τα μεσογειακά φυτά που ότι έχουν πάρα πολύ βαθύ ριζικό σύστημα. I mean, even the simple alfalfa plant will go 10 meters. Ακόμα και η μυδική, το απλό φυτό της μυδικής μπορεί να πάει κάτω 10 μέτρα. Right, and a lot of these other plants will have their roots down there. So what we've got to do is get them off to some sort of start so they can get in there, right? Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους δώσουμε να μπορέσουν να γίνει η αρχή ώστε να φτάσουν οι ρίζες μέχρι κάτω, να καταφέρουν να φτάσουν οι ρίζες μέχρι κάτω. And a big part of that is actually keeping the soil moist for as long as possible, because as we know, when you stick a spike into dry soil, it takes a lot more energy than it does to stick a spike into moist soil. Άρα η δουλειά μας είναι να μπορούμε να κρατάμε το έδαφος από πάνω για όσο μεγαλύτερο διάστημα γίνεται υγρό, έτσι ώστε να μπορούν οι ρίζες να το διαπεράσουν. Και ένα απλό στυλιάρι να προσπαθήσουμε να χώσουμε στο έδαφος όταν είναι ξερό το χώμα, είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνουμε από ότι όταν είναι υγρό. Now what I'd also add is that the soils that have there's a big difference between the physiology. Oh, did these guys just take off, did they? Yeah, they took off. Yeah, right. They were eager, no? Eager beavers. There's a big difference between the physiology of a tree or a shrub to a grass. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη φυσιολογία ενός δέντρου ή ενός θάμνου και του χόρτου, των χορταριών των αγροστοδών. Can't quite see any, but if we were to look at the physiology of these shrubs, of their root system, αν μπορούσαμε να δούμε τη φυσιολογία του ριζικού συστήματος αυτών των θάμνων, they're probably relatively fibrous. Θα είναι αρκετά ινώδη. They'd probably be like this. Θα μοιάζανε, θα είχαν αυτό το σχήμα. Right, they'd have some deep ones going down, and then they'd have some finer roots at the top. Και θα είχαν κάποιες ρίζες που πάνε πιο βαθιά και αρκετές που είναι γύρω-γύρω. Right. Ναι, μισό να το ολοκληρώσω και... The pine tree, on the other hand, απ' την άλλη το πεύκο, right, it's only going to have 2 or 3 big roots going down. Θα έχει 2 ή 3 πολύ βαθιές ρίζες που πάνε χαμηλά. And you see that when the trees are tipped over or falling over, they have hardly any roots. Και το βλέπεις όταν υπάρχουν δέντρα που έχουν εξεριζωθεί ότι σχεδόν δεν έχουν ρίζες. Now, if you look at the arundo up the top there, Αν δείτε τα καλάμια εκεί, το the kanya, what is it called here? Καλάμι. Yeah. Very dense root system. Αυτά έχουν... Ναι, τα καλάμια. Αυτά έχουν πάρα πολύ πυκνό ριζικό σύστημα. Arundo donax. Arundo donax είναι το λατινικό όνομα. Yeah. In modern Greek, I think that's called Latin. Is that right? Τα σύγχρονα ελληνικά, σύγχρονα ελληνικά που είναι. It's just stirring. Compliment ήταν αυτό, το καταλάβατε. It was a compliment. Of course. Except the Italians. Oh, I forgot that. Sorry.
Yeah. So that sort of, pardon? Have someone test your coffee. Yeah. No. It's okay. So the plants like that have extremely fibrous root systems. Τέτοιου είδους έχουν πολύ νόδες ρίζες, πολύ μαλλιαρές ρίζες. Like Elena's hair. Σαν τα μαλλιά μου. Right? Lots and lots of fibers. Πολλές ίνες, πάρα πολλές. And that has an effect on the soil condition. Και αυτό επηρεάζει την κατάσταση του εδάφους. Right. So soils across the world that have had grasses on them for a long time versus soils that have had trees on them for a long time, even if they started off the same, have now got different conditions. Εδάφη τα οποία έχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αγροστόδη, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από τα εδάφη που έχουν δέντρα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και αν ξεκινήσανε με πάνω κάτω τις ίδιες συνθήκες κλιματολογικές, υποθέτω ή κάτι τέτοιο. Right. And that's primarily because of the root physiology of the plants that are interacting with the soil. Και ο κύριος λόγος είναι αυτή η αλληλεπίδραση που έχει το έδαφος με το ριζικό σύστημα των φυτών που αναπτύσσονται. So the best agricultural soils on the planet Έτσι τα καλύτερα γεωργικά εδάφη στον πλανήτη have been perennial grasslands for a long time. Έχουν υπάρξει βοσκοτόπια με πολυετή αγροστόδη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Just simply because so much of the soil profile has a lot of roots in it. Και πολύ απλά γιατί το έδαφος όπως προχωράμε σε βάθος έχει πάρα πολλές ρίζες μέσα. And because grasses put most of their carbon into the soil, not into themselves. Και κυρίως γιατί αυτά τα πολυετή αγροστόδη βάζουν πάρα πολύ, τον οργανικό άνθρακα τον αποθηκεύουν κυρίως στις ρίζες και όχι στο επάνω μέρος του φυτού. Okay, so a tree is about 50% carbon. Ένα δέντρο είναι περίπου 50% άνθρακας. Right, it stores it all in its wood. Το αποθηκεύει τον άνθρακα κυρίως στο ξύλο του. Right, and its big root systems. Και στο μεγάλο ριζικό του σύστημα. Right, and most of the carbon it contributes is on the soil surface. Και το μεγαλύτερο ποσοστό του άνθρακα στο οποίο συμβάλλει στο έδαφος είναι στην επιφάνεια. Right, and that breaks down quite quickly by fungi. Και αυτό αποδομείται αρκετά γρήγορα με τη βοήθεια των μυκήτων. And so that gets cycled back into the atmosphere as carbon dioxide because fungi breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide like we do. Και έτσι ένα μέρος από τον άνθρακα τελικά καταλήγει στην ατμόσφαιρα ως διοξείδιο του άνθρακα, γιατί οι μύκητες που το αποδομούν ουσιαστικά αναπνέουν σαν και εμάς. Εισπνέουν οξυγόνο και εκπνέουν διοξείδιο του άνθρακα. So as they're cycling the carbon that's in the litter, a lot of it's going up into the atmosphere. Και έτσι όταν οι μύκητες τον ανακυκλώνουν τον άνθρακα που βρίσκεται στα φυτικά υπολείμματα, τελικά πολύ μεγάλο ποσοστό αυτού χάνεται στην ατμόσφαιρα ως διοξείδιο του άνθρακα. So if you want to adjust the soil of a landscape, έτσι αν θέλεις να κάνεις αλλαγές στο έδαφος, σε ένα μέρος, in a particular direction, προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, you can do that by changing the kind of vegetation community which is growing. Το κάνεις με το να αλλάξεις το φυτικό κεφάλαιο, τέλος πάντων, το οποίο καλλιεργείς. Right. So in this case, if we put all of this into a pine forest, έτσι αν κάνουμε για παράδειγμα όλο αυτό το χώρο το κάνουμε ένα πευκοδάσος, right, that'll result in one kind of soil result. Θα φτιάξουμε ένα συγκεκριμένο είδος εδάφους. But if we put it all into perennial grass, then it will result in a different kind of soil result. Και άλλο αποτέλεσμα θα έχουμε εάν χρησιμοποιήσουμε πολυετή αγροστόδη αντί για τα even though we start off with the same material. Παρόλο που θα ξεκινήσουμε από την ίδια βάση, από την ίδια αρχή. Right, and so that's part of the decision making that we make at this stage when we're deciding which way are we going to direct this. Και σε αυτή τη φάση ακριβώς είναι τέτοιο το είδος των αποφάσεων που παίρνουμε, γιατί προς ποια κατεύθυνση πάμε. May I ask what what's the suggestion or what the result would be? Well, this is one of the options. You might look at this as like when you go to the horse races.
Να δούμε λοιπόν τις επιλογές. Μπορείς να το δεις κάπως όπως σε μια υποδρομία. Right. Do you have horse racing here? Έχουμε υποδρομίες εδώ. Yeah. A bit. Yeah. You like a bet? Yeah? You like to place a bet? A bet. A bet. Μπορείς να στοιχηματίσεις, δηλαδή θα ήθελε κάτι να στοιχηματίσει. Would anybody like to bet? I hate. Okay. So, you know, there's two ways to bet on a horse. Υπάρχουν δύο τρόποι να στοιχηματίσεις ένα άλογο. You can bet for a win. Μπορείς να στοιχηματίσεις για αυτό που θα κερδίσει. Or you can have one each way. Και μπορείς να στοιχηματίσεις ότι τι θα χάσει θα το κερδίσει. Right. So with this I would say I'll take a bet each way. Right. Και σε αυτή την περίπτωση εγώ αν στοιχηματίζα θα στοιχημάτιζα ότι είτε θα χάσει είτε θα κερδίσει. And so that's why we were talking about this morning, a silvo pasture or a combination of trees and grasses in a system. Γι' αυτό λοιπόν και η πρόταση, γι' αυτό το 50-50 δηλαδή που λέει στον τρόπο που στοιχηματίζεις, γι' αυτό και η πρόταση που έγινε το πρωί είναι ουσιαστικά ένα σύστημα που θα έχει και συστήματα δέντρα και δασικά συστήματα και βοσκοτόπι και κομμάτι και λίγο χορτολιβαδική έκταση. Okay. So yeah, that's what I do. Αυτό θα έκανα λοιπόν. Αυτό το συνδυασμό δασικού με χορτολιβαδικό. Yeah. As to planting some carrot trees. I know. I've got to get the position right. Yeah. We have to walk along. Yeah, I know. Φυτεύουμε και χαρουπιές στον δρόμο. Plus you have to poo them first, because they do need some scarification. Sure. Ναι, δεν θα λειτουργούσε έτσι. Πρέπει να τα χωνέψουμε τα σποράκια του χαρουπιού για να μπορέσουν. Everyone needs to poo at a Δεν είναι τόσο απλό να φυτέψουμε δηλαδή χαρουπιές. Πρέπει να τα κάνουν, να περάσουν από το πεπτικό μας σύστημα. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. It doesn't work always. No, I know. Anyway, where were we? We got lost with carrot poo. Silver pasture. Oh, silver pasture. Yeah, so we. Oh yeah, no. So now the decisions is really how are we going to do it? What's the process? Και τώρα το ερώτημα είναι πώς θα το κάνουμε, ποια είναι η διαδικασία. Yeah, what tools will we use? Τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε. Now, Georgie and I were talking at lunch. Μιλούσα με τον Georgie στο. And he said, "What would you do?" Τι θα κάνεις εσύ, με ρώτησε. And I said, "Well, I would come. I've got a machine." Έχω ένα μηχάνημα. I love machines. Μου αρέσουν τα μηχανήματα. And this machine is called a tritter. Tritter. Αυτό το μηχάνημα λέγεται tritter. Αν δεν ξέρω τι είναι το tritter, θα δούμε. And I don't have no clue how to translate. Well, it's called a tritter. Okay. Αυτό είναι το όνομα του, tritter. So if you can imagine, do you have the kind of grass cutting machines which cut like this? Έχετε το είδος του μηχανήματος που χορτοκόβει έτσι. Yeah, and they have loose hammers. Και τα σφυριά του είναι χαλαρά. What kind of grass? Like any grass. Yeah, like... grass. Yeah. Any grass. Οποιοδήποτε χόρτο. Or for no, not that type. It's the one that runs like a rotavator, like a rotor. It looks like that. Ναι, μοιάζει με τη φρέζα, δηλαδή που έχει τέτοια ροή. Which are very common. Που είναι πολύ συνηθισμένα. Well, this one doesn't go into the soil. Αυτό δεν μπαίνει μέσα στο χώμα. And it's got very big, thick knives. Και έχει πολύ μεγάλα και παχιά μαχαίρια. Right, which actually are as thick as. Καταστροφές. It's a catastrophe inside, yes. Μισό λεπτό, θα το βρούμε τι είναι. Anyway, χορτοκόβει πάντως. And this machine, it will break rock. Αυτή η μηχανή μπορεί να σπάσει και πέτρα. So you drive across rock and it turns it into small pieces. It pulverizes rock. Okay, wow, really? Oh yeah, I love it. Αυτό το μηχάνημα τέλος πάντων κάνει σκόνη την πέτρα. And do you know what it sounds like? Και ξέρετε τι θόρυβο κάνει? Do you ever heard a Tasmanian devil? Έχει
Έχετε ακούσει πώς κάνει ο διάβολος της Τασμανίας? Ο καταστροφέας είναι, ρε παιδί. Ναι, αυτό εντάξει. κατάλαβα. Okay, we call this catastrophe maker. Yeah, it's a catastrophe maker. I think this is the Greek name for that. Oh, really? This is how we call it. All right. Yeah. I'll have to the show one you. who distracts, who destroys. Yeah, well, in Gaelic, the Gaelic word for destruction is O'Doherty. Το όνομα στα Ιρλανδικά, το όνομα του καταστροφέα είναι σχεδόν ίδιο με το επώνυμό του, ο Doherty. No, O'Doherty. Yeah, O'Doherty. Yeah, that's difficult to pronounce. O'Doherty, which is Doherty. Yeah, sure. Λοιπόν, βρήκαμε τον καταστροφέα, παρακαλώ, δεν γίνεται. So anyway, what I could do with my machine is I could go across this landscape and just... No more mountain. No, not the whole mountain, just the bottom piece. And let's just say I would smooth things over a little. Αυτό που θα κάνουμε, θα πέρναγα με αυτό το μηχάνημα και τα έκανα όλα λίγο πιο επίπεδα. Yeah, make some of those big rocks small rocks. Λίγο να μικρύνει τις πέτρες που υπάρχουν. Smooth it all out, and then I would come back after that, and I would run through with my with a subsoiler. Και μετά θα περνούσα και subsoiler. Alright, and seed. Ναι, θα περνούσα με το μηχάνημα, θα έκανα και σπορά. And then I'd let the plants grow up. Θα άφηνα τα φυτά να μεγαλώσουν. So I'll be doing my destruction right now. Και θα αρχίσω Perfect timing. Θα ξεκινούσα τώρα την καταστροφή. You would start now, you mean? Oh yeah, no, I can right You now. can, right, yeah. Okay, μπορούμε να το κάνουμε τώρα, είναι έτοιμος γι' αυτό. Θα ξεκινούσα λοιπόν τώρα. Do you know what the Tasmanian devil sounds like? I don't. Yeah, I can. This is what the Twitter sounds like. And it's all... I know the machine now. Yeah. Αυτός είναι ο ήχος του καταστροφή. With the sound of breaking rocks. Μαζί με τον ήχο των πετρών των βράχων που σπάνε. So anyway, and then I would come along and let the grass grow up. Θα άφηνα λοιπόν μετά το χορτάρι να μεγαλώσει. And then I'd call my friend Bruce. Μετά θα φώναζα τον Bruce. And which would be the goats or the cows or the sheep or whatever herbivores I had. Και μετά θα άφηνα θα οδηγούσα τα κατσίκια, τα πρόβατα ή τις αγελάδες, ό,τι φυτοφάγο ζώο είχα. And then I'd do that again without the destruction next year. Και τον επόμενο χρόνο φυσικά δεν θα χρησιμοποιήσω καταστροφή, γίνεται συντονισμός. And then I would come along and do another rip. Μετά θα πέταγα, θα έκανα άλλο ένα σκίσιμο. Along the tree lines that I was going to plant. Κατά μήκος των γραμμών. Μα έχει συντονισμό. Κατά μήκος των... Κατά μήκος των γραμμών των δέντρων, δηλαδή στις γραμμές εκεί που θα φυτέψω τα δέντρα μου, αυτό θα είναι το σκίσιμο της επόμενης χρονιάς. Right. And then I would bring the animals back in again. Θα ξανάβαζα τα ζώα μέσα. Call Bruce. Θα φωνάξουμε τον Bruce δηλαδή. Yeah. And then I'd be planting immediately after that. Και θα φύτευα the trees, you mean, τα δέντρα και μετά από αυτό, μετά τη δεύτερη έλευση των ζώων, θα φύτευα τα δέντρα αμέσως μετά. So the first year you would pass the animals just once? Probably, yeah. Depending on how much vegetation I got. Κατά πάσα πιθανότητα μια φορά θα περνάγαν τα ζώα την πρώτη χρονιά, ανάλογα βέβαια με τη βλάστηση, με το πόσο βλάστηση θα είχε ήδη κατασταθεί. Yeah. Increased runoff because of the process that you described? I don't think so. No, because I've subsoiled the whole thing. So all the water is now going into the soil, not over the top. Και η ερώτηση είναι ότι δεν θα είχαμε μεγάλη διάβρωση ή αυξημένη απορροή νερού εάν κάναμε αυτή την επεξεργασία, και λέει όχι, γιατί τώρα το έδαφος το έχω σπάσει, έχω αυξήσει την απορροφητικότητά του μηχανικά. I mean the same. I mean an alternative to using my terrible machine. Μια εναλλακτική στο φοβερό μηχάνημα, στο τρομακτικό μηχάνημα που λέω, would be to fence off areas and put animals in there. Θα ήταν να γίνουν περιφράξεις τμηματικές και να μπουν ζώα μέσα. And their trampling will trample out all of that vegetation. Και θα αποδοπατήσουν όλη την υπάρχουσα βλάστηση. Right, and then that vegetation will now cover the soil surface. Και αυτή η βλάστηση τώρα θα κάνει εδαφοκάλυψη, θα καλύψει όλο το έδαφος.
But it'll do nothing about all of the, the trees that are not performing very well. Do nothing mean they do not help or do not? Well, I mean, they're just going to avoid them. I mean, you ask. I mean, who is going to avoid whom? Sorry. No. Well, I mean, the cow, the animals are not going to destroy the trees. Ναι. Okay. That's my point. Και αφήνοντας έξω από όλο αυτό τα δέντρα που υπάρχουν, δεν θα αφήσουμε τα ζώα να καταστρέψουν τα δέντρα που υπάρχουν ήδη. Και τις πέτρες πώς θα τις καταστρέψουν? And what about the stones? In this case, in this option. The stones keep existing. Θα μείνουν εκεί, δηλαδή δεν θα κάνεις τίποτα. I mean, it's a grazing system ultimately, so the stones don't matter so much. What is most important is that the soil surface is covered completely. Αυτό, επειδή έτσι κι αλλιώς πάμε προς μια κατεύθυνση χορτολιβαδικής έκτασης, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι έχουμε πέτρες. Το πιο σημαντικό είναι να γίνει η εδαφοκάλυψη πλήρης. Και another question was, what would you plant? Like you said that you will seed, so what you would seed? I'd ask whatever people are growing here already as cereals in between any rows. Are people growing any cereals or cover crops in between any rows of trees here now? Αυτό που θα έκανα στην ερώτηση ότι τι φυτεύς θα έκανε, θα ρωτούσα τι φυτεύει εδώ ο κόσμος από δημητριακά, από άλλες καλλιέργειες, από τέλος πάντων φυτά που βάζουμε ως εδαφοκάλυψη ζωντανή στα δέντρα. Well, there'd be things like oats, βρώμη, rye, σίκαλη, barley, κρυθάρι, anything that grew. Οτιδήποτε φυτρώνει or like nitrogen fixing. And nitrogen fixing, but particularly the grasses. Right. Αλλά ναι, εντάξει τα δοσδοσμευτικά, αλλά κυρίως αυτά τα αγροστόδη δηλαδή. Right, because they have such an aggressive root system. Και ακριβώς εξαιτίας του ριζικού συστήματος που έχουν, του βαθιού. I mean, so much of what we have to do when we're trying to regenerate landscapes has to do with root system development. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτό που κάνουμε σε όλες τις αναγεννητικές τεχνικές είναι αυτό το ποσοστό έχει να κάνει με τα φυτά που έχουν πολύ δυνατά ριζικά συστήματα, δηλαδή εκεί γυρίζουμε πίσω. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε, να έχουμε βαθιά ριζικά συστήματα. And so if I thought trees were going to do the job, I'd select trees. Αν πίστευα δηλαδή ότι ας πούμε τα δέντρα μπορούν να έχουν τις ίδιες λειτουργίες, θα φύτευα δέντρα. But it just so happens that grasses have the physiological edge. Αλλά έτσι είναι γεγονός, δηλαδή είναι δεδομένο ότι τα αγροστόδη είναι αυτά που έχουν τη φυσιολογία που εμείς θέλουμε για αυτά τα ριζικά συστήματα. And the method at the moment, if I was going to establish some extra species in there, και αν θέλαμε να εδραιώσουμε και κάποια άλλα επιπλέον φυτά εκεί μέσα, that's either going to be by things like seed coating, clay seed coating or seed balls. Θα μπορούσαμε να κάνουμε σβόλους σε αυτή την περίπτωση, which are relatively easy to make on a large scale. που είναι σχετικά εύκολο να γίνουν σε μεγάλη κλίμακα. In fact, in Australia now, even big seed companies are coating wheat seed, barley seed, etc. So you can buy the seed with a seed coat. Και ας πούμε, μάλιστα στην Αυστραλία σήμερα οι μεγάλες εταιρείες σπόρων δημητριακών πουλάνε τους σπόρους ήδη με επικάλυψη από χώμα. Right, and those seed coats can be anything from a couple of millimeters. Και αυτή η επικάλυψη μπορεί να είναι οτιδήποτε από 1-2 χιλιοστά to 5 to 10 millimeters. Μέχρι 5 ή 10 χιλιοστά. As per the method that Fukuoka developed 40 or 50 years ago. Πώς το λένε, σύμφωνα με τη μέθοδο που ανέπτυξε ο Ιάπωνας, ο Μασανόμπου Φουκουόκα. We've used that in situations like this and it's been quite effective. Το έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό σε πολλές περιπτώσεις σαν και αυτήν και έχει αποδειχτεί αποτελεσματικό. Now the other method is where you feed animals hay. Μια άλλη μέθοδος είναι ότι ταΐζεις τα ζώα σου με σανό. Right, and you feed them hay constantly on the move. Τα ταΐζεις λοιπόν σανό, όταν λέω σανό, αυτό που έχει και το σπόρο, δεν ξέρω αν είναι σανό ή... δηλαδή τα ταΐζεις όλο το φυτό, έτσι, και τα ταΐζεις με αυτό και τα μετακινείς κιόλας. And then the hay has seed. Το σανός έχει σπόρο. And it goes through them, or they don't eat everything, they make a mess.
Και δύο τρόποι υπάρχουν, είτε περνάει από το πεπτικό του σύστημα ο σπόρος, είτε απλώς δεν τρώνε τα πάντα, αλλά κάνουν εκεί πέρα ζημιά, τα διαλύουν όλα, ας πούμε. And that helps to establish new plants into an existing ecosystem. Και ουσιαστικά έτσι κάνεις μια φύτευση σε ένα ήδη υπάρχον οικοσύστημα. Right, so When it comes to seed balls, we have tried quite a few times, and not only here but in similar situations here, and we don't seem to get the results that we would like. Mainly, the one reason that well, I think exists. The one main reason is that we don't get the pattern of the rain. Yeah, right? sure. Yeah, I think the other reason why seed balls don't work for people is because they use non-dispersive clays. Right, yeah. Λοιπόν, ερώτησα αυτό που τέλος πάντων έχει υπάρξει ως θέμα στη δημιουργία σβόλων και στην επιτυχία των σπορών με σβόλους, και είπα ότι ένας από τους λόγους τέλος πάντων που βλέπω ότι μπορεί αυτό να μην πετυχαίνει είναι ότι δεν πετυχαίνουμε τις βροχές σωστά. Δηλαδή κάτι γίνεται και δεν έχουμε τη βροχή τότε που τη θέλουμε, και είπε ότι ένας από τους λόγους που δεν πετυχαίνουν οι σβόλοι είναι ότι χρησιμοποιούμε αυτόν τον άργυλο που, όπως μας έδειξε στο ποτηράκι, αυτόν που δεν διαλύεται. Χρησιμοποιούμε δηλαδή, όχι, θέλουμε αυτόν που διαλύεται. Χρησιμοποιούμε δηλαδή άργυλο ο οποίος δεν, όπως το είδαμε, ας πούμε, δεν έχει την ικανότητα να διαλύεται όταν υπάρχει κορεσμός σε νερό. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος. Because the seed, it takes a lot of water for the water to get wet. And then if it dries out again, the soil stays hard. Yeah. And then the seed uses all of its energy and it's gone. Right. Και αυτό που γίνεται είναι βρέχεται λίγο ο σβόλος. Χρειάζεται ένα τέτοιο έδαφος, ένα τέτοιο άργυλος με αυτή την ιδιότητα πλέον που δεν διαλύεται εύκολα. Χρειάζεται πολύ νερό για να διαλυθεί. Οπότε, επειδή δεν έχουμε αρκετή βροχόπτωση, ο σπόρος ξεκινάει να βλασταίνει, αλλά ο σβόλος ξαναστεγνώνει και ο σπόρος δεν έχει πια ενέργεια για να μπορέσει να βλαστήσει και να σπάσει το κέλυφος. But I think the easiest way would be just get the shepherds, get them to fence off or have small areas at high density, have the animals trample, especially those grasses that are there, get the vegetation that you get. Come back, do your Bruce job, walk away, and let it recover. How many days should the animals stay? Yeah, we'll just go through that and then I'll answer. Η καλύτερη λύση όμως που βλέπει είναι αυτή, θεματικές περιφράξεις του χώρου, είσοδος των ζώων μέσα, με τη συνεργασία των βοσκών, γίνεται ποδοπάτηση όλων αυτών των αγροστοδών που είδαμε, οπότε ενισχύεται και έρχεται η νέα βλάστηση και έτσι συνεχίζουμε τμηματικά. I think the best way to answer your question is to go over there and have a look. And I'll be able to estimate for you. Ωραία. Και η ερώτηση είναι πόσο χρόνο θα μείνουν τα ζώα περιφραγμένα, και η απάντηση είναι ο καλύτερος όπως να πάμε να δούμε. Σε αυτό το κενό που υπάρχει στην ύπαρξη, ας πούμε, φαγητού που υπάρχει τώρα αυτή την εποχή στις μεσογειακές περιοχές, τώρα το φθινόπωρο. Now, I know I've still got a question that's alive. Έχουμε μια ερώτηση αυτή του πόσο χρόνο μένουν τα ζώα πριν τα αλλάξουμε θέση. I'll get back to that in a moment. Θα γυρίσω σε αυτό σε λίγο. I don't know do you get much frost right here, or is it it's pretty frost free? Yeah. Δεν έχουμε παγετό εδώ, έτσι. Yeah. So does this plant go to sleep in winter? Αυτό το φυτό πέφτει σε λίθαργο. Όχι. But if you go to other parts of the island where you do get cold? Αλλά αν πας σε άλλα μέρη που έχουμε κρύο και έχουμε παγετό, θα ξέρουμε αν αυτό πέφτει σε λίθαργο. It grows in the winter? Yeah, because the climate's mild. Yes, but I'm asking in other parts of the island. Μπορεί, ας πούμε, σε μέρη που είναι πιο κρύα, ξέρει κανείς, έχει κανένας κάποια... Δεν βγαίνουν, ξέρω. Όταν
Only winter they come. Ναι, ναι, ναι. Only winter come. Okay. So when yes, in the places where you have stronger wind, Or frost. Here, or frost, they Yeah, that was my go question. dormant, Yeah. Now the reason why I point that out is there's a relatively new technique that's been developed in the last 15 years. Ο λόγος για τον οποίο το ρωτώ αυτό είναι μια σχετικά και νέα τεχνική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Where you have grasses like this which are summer active. Όταν σε περιοχές με τέτοιου είδους γρασί, τέτοιου είδους χορτάρια που είναι ενεργά το καλοκαίρι And then go dormant in the winter. Και πέφτουν σε λίθαργο το χειμώνα. I'll get killed back by frost. Τα οποία τα κρατάει χαμηλά την ανάπτυξή τους ο παγετός. Right, so imagine I had a whole field of this. Φανταστείτε ένα ολόκληρο χωράφι με αυτά. Right, and it was all frosted, so it looked more like this now. Και ήταν όλο κάτω από παγετό, οπότε έμοιαζε λίγο πολύ έτσι όπως το κόβει αυτό. And I brought all my animals in. Και έφερνα όλα μου τα ζώα μέσα. To either trample or eat this. Να το ποδοπατήσουν ή να το φάνε όλο αυτό το υλικό. And I did that. And then the next thing I did was I brought in my seeder. Και το επόμενο πράγμα που έκανα ήταν να φέρω τους πορέα μου. And I seed directly into this dormant material. Και σπέρνω κατευθείαν μέσα σε αυτή τη σειρά, μέσα σε αυτό το υλικό που βρίσκεται σε λίθαργο. Without plowing. Without plowing. Χωρίς όργωμα. Yeah. And I do that either when it's dry. Και το κάνω είτε όταν αυτό είναι ξερό. Particularly with a disc type seeder. Ιδιαίτερα με ένα σπορέα με δίσκο. Right, which does a minimum amount of disturbance. Που ουσιαστικά διαταράσσει το έδαφος στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Or a tined type of seeder with a disc in front. Είμαι έναν άλλο σπορέα που έχει το δίσκο μπροστά. Right, and so now I've got a living plant, a living perennial plant. Έτσι λοιπόν τώρα έχω ένα ζωντανό φυτό, ένα πολυετές φυτό ζωντανό. That's dormant and I'm growing an annual cereal into that plant. Και το οποίο βρίσκεται σε λίθαργο και αυτό που κάνω είναι φυτεύω ένα ετήσιο φυτό μέσα στο πολυετές φυτό που είναι σε λίθαργο. So I go through the full cycle, the plant goes all the way to produce the seed, to produce the cereal. Κάνω λοιπόν όλο το πλήρη κύκλο, δηλαδή το ετήσιο φυτό βγάζει το δημητριακό, δηλαδή δίνει το σπόρο του. By which time this one is waking up. Και όταν φτάνω στην συγκομιδή, το πολυετές φυτό ξυπνάει, περίπου την εποχή. I harvest the cereal. Κάνω συγκομιδή του δημητριακού. And I've got a complete ground cover underneath. Και από κάτω αυτό που μένει είναι μια πλήρης ζωντανή εδαφοκάλυψη από το πολυετές. There's about 6,000 farmers who practice that every year in Australia. Υπάρχουν στην Αυστραλία περίπου 6.000 αγρότες που χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική. Right. On hundreds of thousands of hectares. Σε εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια. And it's called, the techniques are called, there's two techniques. One is called no-kill cropping. Υπάρχουν δύο τεχνικές, η μία ονομάζεται ουσιαστικά εναλλαγή σοδιάς χωρίς να σκοτώνεις τίποτα, no-kill cropping, δεν μπορώ να το αναφράσω τώρα, σιγά σιγά θα μεταφράσουμε αυτά. And the other is called pasture cropping. Και η άλλη είναι πάλι pasture cropping, δεν έχω καλή, δηλαδή χορτολιβαδικό και σοδιά μαζί. And, και δημητριακό μαζί. Βοσκητική σοδιά, ωραίο. And the resulting, θα βοηθήσει στην μετάφραση του βιβλίου. The general result that's been tested over 10 years. Τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει μετά από 10 χρόνια χρήσης αυτού του συστήματος has been a move from soil depths of about 10 to 15 centimeters. Έχουμε περάσει από ένα έδαφος με βάθος περίπου 10 με 15 εκατοστά to 60 plus centimeters. Σε πάνω από 60 εκατοστά. Right. And the grain yields are the same. Και η απόδοση στην σοδιά των δημητριακών είναι ίδια. And the carbon sequestration levels have been tested at 30 tons per hectare per year. Και η αποθήκευση
αποθήκευση ενεργού άνθρακα στο έδαφος υπολογίζεται σε 30 τόνους ανά 10 στρέμμα, 3 τόνους το στρέμμα ανά χρόνο. Δηλαδή αποθηκεύουμε 3 τόνους οργανικού άνθρακα ανά στρέμμα το χρόνο με αυτή τη τεχνική. Which is the equivalent to putting one American's emissions into 1 hectare every year. Που είναι το ισοδύναμο με το να βάλεις τις εκπομπές αερίων ενός Αμερικάνου στο χώμα, τις εκπομπές ενός Αμερικάνου το χρόνο. While still producing a cereal yield and leaving a pasture yield. Και το κάνεις αυτό ενώ παράλληλα έχεις μια σοδιά δημητριακών και έχεις και τη χορτολιβαδική σου έκταση ζωντανή. So when I see grasses like this, όταν βλέπω λοιπόν αγροστόδη σαν κι αυτά, I think we've got a really viable system waiting for us. Βλέπω ένα σύστημα που μπορεί να υπάρξει εδώ που είναι βιώσιμο, μπορεί να κάνει δουλειά. Because the average soil loss for every ton of cereal on the planet η μέση απώλεια εδάφους για την καλλιέργεια ενός τόνου δημητριακών στον πλανήτη σήμερα, όπως γίνεται η καλλιέργεια, is 7 tons of soil loss for every ton of grain produced. Λοιπόν, για κάθε τόνο δημητριακών που παράγεται σήμερα στον κόσμο, χάνουμε 7 τόνους εδάφους. Right. That's why Iraq looks the way it does right now. Γι' αυτό το Ιράκ είναι έτσι όπως είναι η μορφολογία του εδάφους. North Africa, Anatolia, Βόρεια Αφρική, Ανατολία, right, and many other parts of the Mediterranean. Και πολλά άλλα μέρη στην Μεσόγειο. Because we've always used cultivation as a tool. Γιατί το κύριο εργαλείο μας είναι το όργωμα, η καλλιέργεια του εδάφους. To grow cereals. Για να καλλιεργήσουμε δημητριακά. And so we've got deserts. Και έτσι έχουμε ερήμους. As a result, so it's a really big breakthrough. Είναι πραγματικά μια μεγάλη επανάσταση, μια ριζοσπαστική αλλαγή. For us to be able to do very large scale systems where the soil actually gets better as a result of cereal cultivation. Είναι λοιπόν ριζοσπαστική αλλαγή το να μπορούμε να κάνουμε καλλιέργειες και σε μεγάλες εκτάσεις κρατώντας και την ποιότητα του εδάφους και φτιάχνοντας κιόλας και την ποιότητα του εδάφους με αναγεννητικές τεχνικές. I'll share with you a video. It's about a 2-hour video on the whole thing that we can share with you. Okay, θα μας δώσει ένα βίντεο, είναι 2 ώρες βίντεο που περιγράφει αυτές τις τεχνικές. There was a question about this pasture cropping. May I? Στέλλα. Αυτό τι κάνει, πατάει το φόρτο, το και πάνω βγαίνει το σπόρο, έτσι, και έχει τις 2 σοδιές. Ο σπόρος πώς ριζώνει όταν έχει το φόρτο πάνω? Η ερώτηση είναι πώς ριζώνει ο σπόρος σε αυτή την αλλαγή, πώς ριζώνει ο σπόρος του δημητριακού πάνω στο πολίτες. The question is how does the seed roots like germinates and establishes its roots on the perennial grass? No. Sorry, I probably made that sound wrong. When you come through, you put the seed in at say 40 kilos per hectare, let's say. Πούμε 40 κιλά σπόρο, 4 κιλά σπόρο το στρέμμα. With a 30 centimeter spacing. Με αποστάσεις μεταξύ γραμμών 30 εκατοστά. Whatever is the local establishment rate. Ό,τι λίγο πολύ χρησιμοποιείται εδώ στον τόπο. And that plant will either be planted into the dormant clump. Και το φυτό θα φυτευτεί είτε μέσα στο φύσανο αυτό που βρίσκεται σε λίθαργο. Or just like this one, will germinate in between the dormant clumps. Ή όπως αυτό εδώ το φυτό που θα βλαστήσει ο σπόρος ανάμεσα. So we don't deliver just. No. No, you don't get here and go. No, it's done with machines. Αλλά όταν ο σπόρος πέσει πάνω στο ένα στρώμα και δεν είναι σε επαφή με το χώμα. Είχε ένα δίσκο μπροστά που κόβει και πάει. Ναι, they do that, but they say they use this technique, but when the seed falls on the perennial grass, it just doesn't. It's not falling. It's being put in the soil. Κανονικά με σπορέα, δηλαδή το φυτεύεις. It's not just dropping on top. That's why we have to use the machine. Χρησιμοποιούμε λοιπόν σπορέα, δεν είναι ότι ρίχνουμε τους σπόρους από πάνω, χρησιμοποιούμε σπορέα
με αυτές τις αποστάσεις, ας πούμε, που είπαμε, ή αυτές τις αποστάσεις που χρησιμοποιούνται εδώ, ανάμεσα στους θύσανους των πολυετών φυτών. Okay. So it's kind of not literal that we're planting the annuals on the perennials. No, we're actually planting them in because we've got a machine putting the soil in the putting the seed in the soil. Οπότε έγινε κατανοητό, έτσι υπάρχει σπορέας και ο σπόρος φυτεύεται κανονικά στο χώμα. Να μην κάνουμε σύγχυση. Αυτό το συγκεκριμένο, όπως αυτά που έχουμε εδώ πέρα στον τόπο μας, έχουν ίδιο κύκλο ανάπτυξης με αυτά που θέλουμε να φυτέψουμε. Δηλαδή άμα πάμε τώρα, ας πούμε, αυτά τώρα παίρνουν πάνω τους. Αν πάμε τώρα να ρίξουμε σπόρο, είναι σίγουρο ότι αυτά θα το πνίξουν. Δεν μιλάμε για αυτά τα συγκεκριμένα, για αυτά που έχουμε στον τόπο μας. Δεν έχω υπόψη μου κάποιον που κοιμάται το χειμώνα στον τόπο μας. Αντίθετα, το χειμώνα αναπτύσσεται. Θα το πω και μπορώ να απαντήσω, αλλά δεν έχει σημασία. Let's not confuse, like in this case, because these they wake up now, like they will not be dormant. They will not get dormant in most places around the island. Sure. So that's why I prefaced it with that we're doing this in areas where we have frost. Yeah, well, not just that. Or where we have dormant perennials. Where we have dormant perennials. In winter. Or summer. Or summer, so it could be the other way. Exactly. In summer rainfall areas, we do this with winter dormant perennials. In winter rainfall areas, we do it with summer dormant, with winter dormant perennials. Τη βασική αρχή να την επαναλάβω για να αποφύγουμε λοιπόν τις συγχύσεις. Όταν έχουμε πολυετή φυτά τα οποία πέφτουν σε λίθαργο το χειμώνα, φυτεύουμε ετήσια που κάνουν το κύκλο τους το χειμώνα. Όταν έχουμε πολυετή φυτά που κοιμούνται το καλοκαίρι, θα κάνουμε φύτευση ετησίων που ο κύκλος τους είναι το καλοκαίρι. Okay, one last before we go over the road. Μια ακόμα ερώτηση πριν να βγούμε. Dormant perennials for non-frost-ridden areas like here. So, is there something that you would suggest introducing to the area that would be a winter dormant in a non-frost area? Well, winter dormant. Ναι, η ερώτηση είναι ότι τι γίνεται στις περιοχές που δεν έχουμε παγετούς, ας πούμε, ή που έχουμε ποια θα μπορούσε να είναι φυτά εδώ στα δικά μας τα μέρη που κοιμούνται που πέφτουν σε λίθαργο το χειμώνα. Well, most of the, like if you're in a winter rainfall area, then you're not going to find, I don't know any winter dormant perennials that are going to do you the job, I'm sorry. Δεν ξέρω κανένα από αυτά από τέτοια φυτά για τις δικές μας τις winter dormancy, περιοχές. Winter rainfall, summer dormancy. Sorry, winter dormancy. So there is no equivalent technique for our area? Not that I'm aware of, no. No. Για την δική μας την περίπτωση, αυτή η τεχνική δεν υπάρχει τέλος πάντων αντίστοιχο φυτό που μπορεί να έχει αυτή τη λειτουργία εδώ. Apart from something called symbiosis. Αλλά υπάρχει και το άλλο και η άλλη τεχνική η οποία ονομάζεται συμβίωση. Δηλαδή μπορεί να συμβιώσουν αντί να πέφτει το ένα σε λίθαργο και το άλλο για να καλλιεργήσει το άλλο. Which is going to result in a reduced yield of grain, but a better gross margin, possibly, or a reduced risk. Το οποίο μπορεί βέβαια να έχεις χαμηλότερη εισοδιά στο ετήσιο φυτό, αλλά που πάλι έχεις συνολικά καλύτερη απόδοση, γιατί μειώνεις a reduced margin. Sorry, a reduced risk of margin loss. Και στο οποίο έχεις μικρότερο κίνδυνο για χασούρα, πώς να το πω. I'll put it to you this way. On our property, we did pasture cropping a few years ago. Μισό. On our property, we did pasture cropping a few years ago, and we grew oats and vetch together. Right? Directly into existing pasture that was active over winter. Για ένα παράδειγμα, σε ένα κομμάτι, σε ένα βοσκοτόπι στο δικό μου το αγρόκτημα, κάναμε και καλλιέργεια βίκου μαζί με βρώμη. Και
Το χορτολιβαδικό ήταν εν ενεργεία, δηλαδή δεν ήταν σε λίθαργο. And that was perennial ryegrass and weeds, etc. Και το τελικό αποτέλεσμα ήταν σίκαλη μαζί με διάφορα ζυζάνια. And the first one you said was ryegrass. Weeds and Perennial ryegrass. Και άλλα. And medic. Μυδική και άλλα πολυετή αγροστόδη. The usual stuff. Το συνηθισμένο μείγμα. In a Mediterranean pasture in Australia. Ναι, σε ένα μεσογειακό βοσκοτόπι στην Αυστραλία. Which is more or less all of your stuff. Που πάνω κάτω είναι σαν το δικό σας, εδώ τα δικά σας. Right. And with that, we were still able to get a 800 kilo per hectare yield of oats. 800 kilo. Και είχαμε απόδοση 80 κιλά βρώμη το στρέμμα. Right. And that's not including the forage as well. That was just the seed. Και μιλάμε για σπόρο, όχι το καθαρό σπόρο, όχι το σανό τέλος πάντων. Now, if I had have cultivated everything and done what everybody else does, then I probably would have got closer to a 1.5 ton per hectare yield. Εάν κάναμε ό,τι κάνουν οι άλλοι, δηλαδή οργώναμε και τα λοιπά, θα είχαμε 150 κιλά, πιθανόν να είχαμε 150 κιλά σπόρο ως συγκομιδή το αναστρέμμα. But I didn't, well, two things. One, I didn't have to spend on the cultivation. Απ' τη μία όμως γλίτωσα τα έξοδα του οργώματος. Right, and the fertilizer and blah blah blah. Και τα λοιπάσματα και όλα αυτά. Right, and two was I didn't take the risk. Και δεύτερον, δεν έχει ρίσκο αυτή η διαδικασία. Oh, and there was one other thing. Οικονομικό ρίσκο δηλαδή. One, I didn't have to destroy my soil. Και βέβαια δεν κατάστρεψα το χώμα μου, έτσι. Right, so, you know, three very important factors. The worst thing that could happen with a system like that Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση, σε ένα σύστημα σαν κι αυτό, is I just got more spring feed. Ότι έχω μόνο ότι τελικά μπορεί να μην έχω σοδιά, αλλά έχω πολύ περισσότερη τροφή για τα ζώα την άνοιξη. And some underground compost. Και ουσιαστικά επειδή φτιάχνω ριζικό σύστημα, φτιάχνω και υπόγειο κομπόστ. And like it cost me, I think it was about $30 a hectare. Και ουσιαστικά το κόστος είναι 3 Αυστραλιανά δολάρια το στρέμμα. And 2 ευρώ το στρέμμα. and I was able to put the whole crop in towed by my Land Rover. I towed the cedar behind my Land Rover. Και το έκανε αυτό έβαλε το σπορέα πίσω από το Land Rover του και όλη την έκταση την έσπηρα έτσι. So I didn't even need a tractor. Και έτσι δεν χρειαζόμουν ούτε και τρακτέρ. So it was very comfortable. I put the cruise control on. Ήταν πολύ εύκολη η ιστορία. Okay, one last one, then we have to go. Please. Μια τελευταία ερώτηση και μετά πρέπει να πάμε. Keep getting stuck at the verges. Θα ήθελα να πω μόνο ότι αυτή η τεχνική εφαρμόζεται εδώ σαν χλωρίλιπα στις βιολογικές καλλιέργειες στην ελιά, όπως παίρνουμε μείγματα αγροστοδών με πλατήφυλλα, με ψυχανθή και στη συνέχεια το κόβουμε, αυτό το αφήνουμε να μεγαλώσει και να ανθίσει και να παράξει σπόρο και αυτό το πράγμα το ενσωματώνουμε στο έδαφος για να δημιουργούμε συνθήκες αντικατάστασης των λιπασμάτων. Με τη διαφορά ότι δεν έχουμε σοδιά, δεν παίρνουμε σοδιά. Δεν μπορούμε να πείσουμε όμως τους αγρότες να αφήσουν τους κτηνοτρόφους να μπουν μέσα να φαν κάποιο ποσοστό από αυτό το προϊόν που έχει παραχθεί εκεί πέρα για να δημιουργήσουν. Diana is talking about systems of green manure that is happening like under olive groves and all that. But she says that they cannot get the farmers to let the shepherds get their animals. Yeah, I know. It's the age-old problem. Είναι το γνωστό πρόβλημα με να πείσεις τον έναν ή τον άλλο να κάνει το σωστό, ας πούμε. Yeah, they prefer to, and that is a problem because then what they do is they come in with the rotavator and cultivate the green manure into the soil. I'm very glad to... And that undermines the whole outcome. Και
λοιπόν τώρα ότι όταν κάνουμε αυτή τη διαδικασία και περνάμε και το γυρίζουμε το έδαφος και ενσωματώνουμε τη χλωρή λίπανση, ουσιαστικά κάνουμε κακό, υποβαθμίζουμε την τεχνική. Can you please explain why? Because everybody's doing that. Well, one of the big things that happens there is when you cultivate, you over-aerate. Ένα από τα πράγματα που συμβαίνει λοιπόν όταν πας και κάνεις ενσωμάτωση αυτού του υλικού στο χώμα είναι ότι ουσιαστικά το υπεροξυγονώνεις, του βάζεις πάρα πολύ αέρα μέσα. And so the other word for aeration is oxidization. Και η άλλη λέξη για αυτό είναι η οξύδωση. Right, and so the objective of these green manure plants is to restore carbon. Ο λόγος για τον οποίο βάζουμε αυτά τα φυτά, όπου τα φυτεύουμε λοιπόν τα αυτά, είναι να αυξήσουμε τον άνθρακα. And so you come in and there's two things that happen. You bury some of the green material so deep and that it breaks down anaerobically. Δύο πράγματα λοιπόν συμβαίνουν. Το ένα είναι με αυτό το γύρισμα που κάνουμε. Θάβουμε ένα κομμάτι της οργανικής ουσίας τόσο βαθιά που αποδομείται αναερόβια, όχι αερόβια, δεν κομποστοποιείται δηλαδή. Which produces alcohol, acetone, formaldehyde, you know. Και τα προϊόντα αυτής της οξύδωσης είναι ακετόνη, φορμαλδεΐδη, ketones. Αλκοόλ, μπράβο. Right. Not exactly things that enhance life. Όχι ουσίες οι οποίες στηρίζουν τη ζωή. Right. And then the material that breaks down with oxygen. Και το υλικό που αποδομείται με τη βοήθεια του οξυγόνου goes into the atmosphere. Πάει στην ατμόσφαιρα. It becomes carbon dioxide. Ναι. Και γίνεται δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα. Χάνεις δηλαδή τον άνθρακα στην ατμόσφαιρα ως διοξείδιο. Not to mention what happens to all of the mycorrhizal fungi. Και για να μην πούμε τι συμβαίνει με το γύρισμα, έτσι, στους μύκητες και τις μυκόριζες. Right, which are their job is to access particularly things like phosphorus and potassium and nitrogen and on it goes. Που η δουλειά τους βασική είναι να μεταβολήσουν τα θρεπτικά στοιχεία όπως το άζωτο και τα διάφορα άλλα. So then we come on with our bags of phosphorus and blah blah blah. Και έτσι μετά ερχόμαστε εμείς για να βάλουμε τις τσάντες με τα χημικά, το φόσφορο κτλ. Which if we just left the soil do its job. Ενώ αν αφήναμε το χώμα να κάνει τη δουλειά του. Then and just left the roots on the soil. Και αφήναμε τις ρίζες μέσα στο χώμα. Instead of circulating it. Αντί να το γυρίσουμε και αυτό που λέμε να τα ενσωματώσουμε. Then we let all of these organisms just play. Και αφήνουμε όλη αυτή την πανίδα, όλους αυτούς τους οργανισμούς να κάνουν τη δουλειά τους και να παίξουν. And of course, as soon as we cultivate, then now the roots find it hard, like then the soil gets saturated. Και οργώνουμε, οπότε έρχεται ο κορεσμός στο έδαφος. Then the soil goes hard. Το έδαφος σκληραίνει. And then we come back next year. Και ερχόμαστε τον επόμενο χρόνο. And we cultivate and seed and do the whole bloody stupid thing again. Και οργώνουμε, ξανασπέρνουμε και επαναλαμβάνουμε ηλιθίως τη διαδικασία ξανά και ξανά. Remember yesterday I put the hammer at my head? Θυμάστε χθες που χτύπησα το κεφάλι μου με το σφυρί? Yeah, that's what we're doing. Αυτό κάνουμε. So I think if we're going to grow green manures, then the best thing to do is if we can't get animals to cut them, νομίζω ότι to eat them, is to cut them and just leave their roots in the soil. Don't cultivate. Η καλύτερη λοιπόν λύση όταν φυτεύουμε στα δοσμευτικά, όταν πάμε να κάνουμε συστήματα χλωρής λίπανσης, αν δεν μπορούμε να βάλουμε τα ζώα μέσα στο χωράφι, είναι να τα κόβουμε και να μην οργώνουμε για